So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at a university and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. Thank you. Hello. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room? No. You don't know each other, so No. But we don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are? Learner. Learner and teacher. Learner. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in the second room. We will be going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin and so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable? That's okay, yeah. Yeah, and we just place these straps around your arms just to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue girl. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer's incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45. Just Oh, my God. Teacher, begin. Shoe horn. Steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next word is bicycle. The options: tyre, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. There is... No, I don't think I'm going to do anymore. The experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do anymore. Correct. Captain. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong. 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts. Take it off! I've had enough of this! He's in a lot of pain, Continue, please. but he's not comfortable. We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay.
Forest. That's wrong. 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful. They cause no long-term damage. Okay, so what does that mean? That it doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very... Anyway. Golden. That's wrong, mate. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore. Just let me out! Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl. I'm going to answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts, if you're still with me. I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect. 405 volts. Sorry, I don't. Is someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And I'm quite happy to go on, but I'm just a bit worried about. If you would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to him. But he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. You say it hurts, but it's because it's like it says they're dangerous in a shot. It'll be all right. Yeah. Please continue. Okay, I think we'll discontinue the experiment there. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show. He is okay. I can tell you, yeah, he's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks to him at all. He is. Wind, bird. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 0.1%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. 450 volts. 450 volts. 450. Bueno. Contundente, ¿sí? De cómo funciona la autoridad. O sea, te vestís de policía y sos policía. Te vestís de médico, doctor, ¿cómo anda? ¿Sí? O sea, bastante simple el tema. Ahora, ¿cómo bajamos esto a nuestros principios, digamos, a lo que estamos trabajando?
Yes. Bueno, primero que nada, para generar esta posición de autoridad y desde la cual nosotros al hablar, al decir nuestras historias, la gente las compre, es primero mostrar una debilidad. O sea, la mejor manera de primero, para posicionarse como experto o como autoridad, es mostrar una vulnerabilidad. Eso automáticamente suma un montón de credibilidad a nosotros. ¿Debilidad propia? Sí, pero por ejemplo, si sos una marca, aceptar un error que hayas cometido, por ejemplo, y hablar sobre el tema. Y cuál fue la enseñanza que te dejó eso. ¿Sí? Porque eso automáticamente lo que hace es bajarte a los ojos de la persona, bajarte el lugar de superioridad. Y te pone como alguien vulnerable, justamente, alguien cercano. Y a partir de esa cercanía es mucho más simple generar ese lugar de autoridad. ¿Por qué? Fundamentalmente por el segundo punto, que es la parte de que autoridad equivale a conocimiento, o sea, conocimientos técnicos, a conocimientos duros, y a la confianza que nos puede tener las personas, ¿sí? Las personas, obviamente, ante la gente que es vulnerable y que se muestra como uno más, es mucho más, confía mucho más en ese tipo de personas. Bien, compromiso y consistencia, número 4. Esto, igualmente, lo que noté es que por más de que suena bien y todo, hoy en día mucho no se cumple este punto. Y es que si uno, digamos, firma algo o se compromete con algo, está mucho más dispuesto a llevar eso hasta las últimas consecuencias. Y eso se da porque mucha gente compromete su ego, compromete su imagen personal, o su autoimagen, a estos compromisos que toma. Pero el tema es que últimamente estoy viendo que no se da mucho, no hay mucho compromiso, como que bajó el tema esto. O sea que inclusive hay gente que firma cosas, no las cumple, aún sabiendo que tiene la firma puesta ahí. Pero bueno, este punto más que nada es para hablar de lo que es el tema de lo que es una ideología, de lo que es una tribu. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de Seth Godin? El tema de lo que era una tribu, de cómo una tribu tenía ciertos códigos internos que le daban esa fortaleza. Para apoyarnos en eso, básicamente el tema de lo que es simbología funciona muy bien, la gente se alinea detrás de la simbología, y lo que nos permite es apelar a ese compromiso de las personas para con nuestra marca o para con nuestros objetivos. Quinto, prueba social. Este es muy, muy interesante. Y tiene que ver con el experimento del ascensor que vimos al principio. Las personas tienden a creer que lo que está haciendo alrededor la otra gente es lo que se tiene que hacer. Y eso es bastante válido, inclusive cuando nosotros vamos a un país distinto, nosotros nos ponemos mucho más atentos a eso porque sabemos que por ahí estamos infringiendo determinadas reglas internas. Pero el punto es que esto también da nacimiento a lo que es el conformismo. Y el conformismo, quiero que vean el video, este es demasiado bueno, la verdad. El conformismo es cuando, digamos, estamos dispuestos a apagar nuestra propia... Otra vez. Bueno, cuando estamos dispuestos a apagar nuestra propia opinión en pos de coincidir con el resto. En el caso del ascensor es muy claro, que digamos es, bueno, me doy vuelta porque todo el mundo está dando vuelta y me siento incómodo estando al revés. Pero en el caso que les iba a mostrar, que lo vamos a dejar pasar igualmente, es muy simple. Se ponían 4 sujetos de prueba mejor, al revés. Son 4 actores y un sujeto de prueba. Lo que se les decía es que era una prueba de percepción, que se les iba a mostrar una cantidad de líneas, las voy a dibujar para que sea muy sencillito. Se le ponía un caso testigo y se le daban 3 opciones. Y se le decía, ¿cuál es la correcta? ¿A, B o C? ¿Sí? Entonces, se le iban mostrando varias de estas filminas. En las 2 primeras, todo el grupo contestaba correctamente, o sea, hacía una respuesta correcta. En este caso sería la, bueno, parecida a la B, ¿sí? El tema es que a partir de la segunda, el resto de los sujetos de prueba, o sea, los actores, gracias, los actores, empezaron a contestar mal, pero al unísono, o sea, todos contestaban mal la misma. Entonces lo que se ve claramente es que al principio la persona duda, es como que se ríe, me están jodiendo. Pero después cuando todo el mundo lo mira como raro, o sea, ¿qué te pasa? No, es clarísimo que sé, ¿no? Y todos contestan lo mismo, la persona cambia eventualmente su respuesta. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el porcentaje? 37%. Al menos una vez cambió su propia percepción en pos del pensamiento del grupo. Eso cambia mucho con si tienen un cómplice, o sea, si hay un cómplice en el grupo que opina igual, lo que se ve es que inclusive se miran y es como que hay mucho más apoyo y baja eso a niveles mínimos, o sea, bajará al 1%, ¿sí? Pero hasta tanto, estamos en ese 37 donde en un momento la persona cambia su percepción
su percepción, o sea, lo que está viendo, en pos de lo que dice el resto.